Բարի երեկո, եթերում ասպարեզն է եւ ես Նանա Ավագյանը։ Այսօր մեր հաղորդումը հագեցած է լինելու դասական երաժշտությամբ։ Իմ հյուրն է օպերային տաղանդավոր երգչուհի Անուշ Արաքելյանը, ով Միացյալ Նահանգներում է հայտնի լեգենդար պրոդյուսեր Ռաս Ռեյգանի հրավերով եւ այսպես ներկայացնում իմ հյուրին։ Բարի երեկո Անուշ։ Բարի երեկո։ Շնորհավորում եմ նման առիթի համար, քանի որ Ռաս Ռեյգանը հայտնի է որպես շատ հայտնի աստղերի, ինչպիսին Elton John-ը, Barry White-ը, նման աստղերի համար դռներ բացելով եւ հուսում շատ շուտով մենք քեզ կտեսնենք ավելի մեծ բեմերում։ Խնդրեմ պատմես ինչպես ստացվեց այդ հրավերը եւ քո անցած ուղու մասին։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ շատ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեծենատ եւ բարեգործ Լևոն Հայրապետյանին, որի հրավերքի շնորհիվ եւ ֆինանսական աջակցությամբ շնորհիվ ես այսօր գտնվում եմ այստեղ, որը որ ինձ առաջ անգամ լսեց Երևանում եւ հրավիրեց ռուսական ռոմանսների երիտասարդ կատարողների մրցույթին, որը որ կայանալու է Մոսկվայում։ Ես անցել եմ եզրափակիչ փուլ եւ շուտով պետք է վերադառնամ այնտեղ, որպեսզի մասնակցեմ։ Եվ այնուհետև կվերադառնամ արդեն Միացյալ Նահանգներ, քանի որ Ռաս Ռեյգանը առաջարկել է շատ հետաքրքիր մի պրոյեկտ։ Մարիո Լանցայի երգերից մեկն ենք որոշել Տոհրագրել։ Այո, լինելու մի նորություն, որը որ կյանքում ոչ մի կին չի փորձել անի։ Եվ դու համարձակություն ունեցալ փորձելու։ Այո, ես կփորձեմ դե։ Սա փաստորեն Ռաս Ռեյգանի հետ ձեր համագործակցության մասին, իսկ ինչպես հասար այդ փուլին, որտեղ ես սովորել, որտեղ ես ծնվել։ Ծնվել եմ Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, այնուհետև հայտնվել եմ Ռուսաստանում, Ռուսաստանից եկել եմ Երևան, ավարտել եմ պետական կոնսերվատորիան, որտեղ որ ինձ լսեց Լևոն Հայրապետյանը, այդպիսի բախտ վիճակվեց ինձ եւ հրավիրեց Ռուսաստան։ Իսկ ինչ մրցույթի մասին է խոսքը Ռուսաստանում, ինչ կարգի մրցույթը կոչվում է Ռոմանսիադա, ռուսական ռոմանսների երիտասարդ կատարողների մրցույթ է։ Կներեք հայրենիս համար ռուսական կրթություն ունեմ, ասեմ նախորդ։ Եվ այդպես։ Եվ փաստորեն այդ մրցույթը ինչքան ժամանակ էր եւ ինչ տարբեր փուլերով անցա։ Այո, ինքը ուներ 3 փուլ, բոլոր փուլերը անցա, որը որ շարունակվում էր։ Ինքը կարելի ասել ամբողջ տարի շարունակվում է։ Ռոմանսիադա 2013-ն է լինելու այս անգամ, ամեն տարի գոյություն ունի։ Իսկ նման մրցույթների մասնակցելով ինչ ես ձեռք բերում։ Արդյոք այդ համարձակությունը ուժը հենց այդտեղից է գալիս։ Այո, կարելի ասել այդպես եւ ասեմ, որ այդ կոնկրետ այդ մրցույթին հետևում է շատ աշխարհահռչակ երգիչ Պլասիդո Դոմինգոն, որը որ երբ որ իրան ինչ որ մեկը դուր է գալիս, ինչ որ առաջարկներ է անում շատ հետաքրքիր։ Հիմա փաստորեն դու հայտնվել ես եզրափակիչում եւ քանի մրցակից ունես։ 11 ես լինելու եմ 12-ը։ 12-ը եւ դեկտեմբերին է ասացի եզրափակիչը, քեզ մաղթում ենք հաղթանակ միայն եւ փաստորեն մրցույթի ավարտից հետո տեղափոխվում ես Միացյալ Նահանգներ։ Այո։ Որտեղ պիտի սկսվի Ռաս Ռեյգանի հետ համագործակցությունը։ Իսկ միայն ինչ նախագիծ է լինելու մեկ երգի շուրջ եւ հայտագամ ինչ այդ նախագիծը ինչպես է զարգանալու, որտեղ է ցուցադրվելու, այսպես ասած, որտեղ է երգելու։ Այո, սկսվելու է մի երգից եւ այնուհետեւ շարունակություն կունենա, չեմ ասում նախագծերը, փակագծերը բաց են, որպեսզի որ ինչ որ անակնկալ լինի հանդիսատեսի համար։ Փաստորեն, բայց խոսքը շատ մեծ նախագծի մասին է։ Այո։ Շատ լավ, այլևս հարցեր չկան, հուսով ենք նորից կհանդիպենք, երբ նախագիծը կավարտվի։ Անուշ, իսկ քո երգացանկում ինչ ստեղծագործություններ են հիմնականում։ Ռուսական, իտալական, գերմանական, հայկական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Իսկ կարող եք խնդրել մեր հաղորդման շրջանակներում մեկ երգը։ Եկեք ձեր համար կրում կերգեմ։ Շատ լավ, սիրով կլսենք քեզ։ Խնդրեմ։
Շնորհակալություն հոգեպար երաժշտության համար, կարծում եմ հաղթանակը քոնն է լինելու։ Շնորհակալություն, հուսանք։ Անուշ ով է քեզ օգնում Միացյալ Նահանգներում քո այստեղ գործունեություն ծավալելու համար։ Լևոն Հարապետյանը, ինչպես որ նախ արդեն Մեր հերթատողներին կցանկանանք ներողություն ընդհատել եւ հիշեցնել, որ Լևոն Հարապետյանը այն նույն մարդն է, ով հովանավորել է Լեռնային Ղարաբաղում շուրջ 1000 նորապսակների ամուսնությունը եւ այժմ փաստորեն նա օգնում է նաեւ տաղանդավոր մեր երկչուհուն, որպեսզի իր քայլերը կատարի մեծ բեմում, իսկ Միացյալ Նահանգներում Էդվարդ Հակոբյանը նաեւ որը որ ինգլիսից Մոսկվայում ձայնագրեց եւ այդ ձայնագրությունը տեղ հասավ Ռասել Ռեգանին, որը որ հրավերք ուղարկեց եւ Լևոն Հարապետյանի շնորհիվ ես այսօր այստեղ եւ հնարավորություն ունեցա Ռասել Ռեգանի մոտ հայտ գալու։ Եվ աստեն այս ամենը նաեւ կարելի է ասել պատահական ոչինչ չի լինում, սակայն քո դեպքում աստեն պատահականություններ են, որոնք ամեն ինչ այսպես է։ Ոստեն քո երգը շատ պատահական մրցույթի ժամանակ լսում է Էդվարդ Հակոբյանը, ձայնագրում է եւ Ռաս Ռեգանին հասնում։ Շատ լավ, իսկ կարող ենք եւս մեկ խնդրել կատարում, եթե կարելի քո մրցութային ծրագրից։ Այո, իհարկե։ Ներկայացրու խնդրում։ Կերկեմ ձեր համար մի հատ շատ սիրում ռուսական ռոմանս, որը որ կոչվում է Взгляд твоих черных очей։ Խնդրեմ։ Взгляд твоих черных очей в сердце моем пробудил отблеск угаснувших дней, отзвук утраченных сил. Շնորհակալություն Անուշ, ես եւ մեր հերոստատողները կարծում եմ քեզ մաղթում ենք մեծ հաջողություններ եւ հուսով ենք շատ շուտով քեզ տեսնել մեծ բեմում, ցանկանում ենք եւ հաջողություն, մենք անպայման կանդրադառնանք քո դեկտեմբերյան եզրափակիչ ելույթին եւ կխայտնենք մեր հերոստատողներին ինչպես ավարտվեց, կարծում եմ միայն հաղթանակով։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սիրելի հերոստատողներ, կարծում եմ վայելեցիք մեր հայրենակցուհու գեղեցիկ ձայնը։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել իմ գործընկեր Ասպարեզ թերթի անգլերեն բաժնի գլխավոր խմբագիր Արա Խաչատուրյանի հարցազրույցը Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի նախագահի հետ։ Դա տեսագրություն է, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։ Insurance services providing you with more than 15 years of experience. I'm Ed Gabrielian, president of One and Only Insurance Services. Do not gamble with your insurance needs. Our customers come back to us because we treat them well. We like our customers to be happy. One and Only Insurance Services. It's what we do, how we do it, and why we do it. Bardo Sisters Couture, Եվրոպական բարձրաճաշակ հագուստի մեծ ընտրանի, ֆրանսիական, իտալական եւ անգլիական հայտնի ֆիրմաների նորաձև եւ յուրօրինակ հավաքածուներ մատչելի գներով, գեղեցիկ, էլեգանտ եւ շքեղ։ Այս հագուստները ձեզ կհաղորդեն գրավիչ տեսք։ Իդեպ $200 առևտրի դեպքում դուք կստանաք նվեր, բարձրորակ սանդալ։ Bardo Sisters Couture։ Եղիր միշտ նորաձև եւ առանձնահատուկ։ Հեռախոս 818255 5452։ Սկսեք ձեր կարիերան բժշկական ասպարեզում մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտությամբ։ Vocational Nursing եւ Ultrasound Technician ծրագրերը ձեզ կտան հնարավորություն շատ արագ ձեռք բերել մասնագիտություն եւ անցնել աշխատանքի։ AMSC College-ն ունի հատուկ առաջարկ high school ավարտածների համար։ Զանգահարեք։ Twin Market-ը վերանորոգված եւ նոր տնօրինությամբ հրավիրում է գնումների։ Այցելեք Գլենդելում տեղակայված Twin Market եւ սեղջ արժեքներով ձեռք բերեք թարմ պտուղ, բանջարեղեն, երշիկեղեն, խորովածի եւ ճաշի մսեղեն, ձկնեղեն։
Վաճառքում ունենք նաև պատրաստի ուտելիքներ եւ սենդվիչներ։ Տվին մարքեթի տեսականին որակով է եւ ժամկետի մեջ։ Մեր հասցեն 718 East Broadway, Glendale եւ Broadway փողոցների խաչմերուկի հարևանությամբ։ Հաճախեք Տվին մարքեթ, գնեք, համտեսեք եւ համոզվեք։ Շադրություն, ցնցող, աննախադեպ ցածր գներ։ Գլենդելի 23 տարվա Սևանա Ջուելերի ոսկեղենի խանութը փակվելու կապակցությամբ կազմակերպում է մեծ վաճառ։ Բարձրաճաշակ եւ ամենաբարձր որակի ոսկեղենն ու ադամանդները կվաճառվեն սովորական գներից ավելի քան 60% զեղչով։ Կարող եք օգտվել նաեւ 18% ֆինանսավորումից։ Շտապեք ձեռք բերել չնչին գներով ոսկեղենի այս անզուգական տեսականի, ազնվաքարեր, մատանիներ, ականջողեր, բրասլետներ։ Հասցրեք նաեւ գնել Սուրբ Ծննդյան տոների համար նվերներ։ Սևանա Ջուելերի Գովազդային հոլովակների պատրաստման և տեղադրման համար զանգահարեք 818 667 3110։ Տարեմուտի ամենաշքեղ իրադարձությունը, Անուշ բանկետ հոլ, Արա Մարտիրոսյան, Արմեն Ալոյան, ինչպես նաև այս երեկո հատուկ ձեզ համար կապո, դեկտեմբերի 31-ին երեկոյան ժամը 9-ին, դիմավորենք 2014 թվականը խանդավառությամբ, անսահմանափակ խմիչք և համեղ կերակուր, բարձր տրամադրությամբ և անկրկնելի երաժշտական հանդեսով, նոր տարի, նոր երգեր, նոր տրամադրություն։ Միայն Հոլիվուդում գտնվող երկար տարիների փորձ ունեցող Սյուզիչ Չակլետը, բացելով իր նոր ընդարձակ խանութը, առաջարկում է իր ընդլայնված ծառայությունները, հարսանյաց բասկետներ, չակլետներ բոլոր առիթների համար, ծնունդ, կնունկ, զատիկ, baby shower, ատամհատիկ, Sweet 16։ Նորաբաց խանութում ունենք նաև gift shop։ Ուրախությամբ առաջարկում ենք հատուկ զեղչեր և զանազան նվերներ։ Մեր նպատակն է բավարարել մեր հաճախորդների ամենայուրահատուկ ցանկությունները։ Սյուզիչ Չակլետ արդեն նոր հասցեով Արքա Պլազայում, հաճախորդների համար կանգառով։ Դուք խնդիր ունեք կոմպյուտերի հետ կապված եւ դա խանգարում է ձեր առօրյա գործերին, ուզում եք ձեզ օգնի արագ, վստահելի եւ փորձառու մասնագետ, զանգահարեք 818 731 5154։ Մեզ մոտ գործում են հատուկ էժան գներ. Computer upgrade $40, virus removal $40, firewall եւ internet security $30, computer backup $30, parts replacement $30, Windows password recovery $10, պրոֆեսիոնալ եւ արագ աշխատանք ցածր գներով։ The American University of Armenia was founded in 1991 through the partnership and support of the Armenian General Benevolent Union, the University of California, and the government of Armenia. AUA was the vision of its three founding fathers, Dr. Miran Agbabyan, Dr. Armender Kuregyan, and Dr. Stepan Karamartian, whose goal was to establish an American educational institution that would later become a leader in academic excellence for the region. I'm a student of American University of Armenia, and my major is computational sciences. We have an amazing library at AUA. There are lots of computers and rooms. We usually gather in these rooms and study together. Students at AUA have really different perspective at life. They are open-minded. Ես ժամանել եմ Նյու Յորքից, 17 տարի մաքրում եմ աշխատում։ Կյանքի շատ մեծ մասն է ամերիկյան համալսարանը։ Նոր մտածողություն է տվել է հնարավորություն շփվելու միջազգային տարբեր կառույցների հետ։ I studied at the American University of Armenia, business major. I chose business at AUA because I don't like passive math. That's really why I came to AUA, because they gave me an opportunity to be in Armenia and to actually feel empowered, like I can do something. AUA is affiliated with the University of California and is accredited by the Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities of the Western Association of Schools and Colleges.
want to graduate leaders who will accomplish great things in the service of society. Your education, like your fingerprint, belongs to you alone. So class of 2017, welcome to the exploration that is AUA. I'm a student of AUA. My favorite class in AUA is Introduction to Business. We do everything in practice. We understand everything in examples. I am Vladimir and I am AUA. I'm Lilith and I'm AUA. I'm Artyom and I am AUA. Good evening, everyone, and thank you for joining us this evening. You just saw a brief video on the American University of Armenia, and I'm pleased to have in the studio with me the president of AUA, Dr. Bruce Bogosian. Dr. Bogosian, thank you for joining us this evening. Thank you very much. There's a lot to talk about because the AUA has been in Armenia effectively since its independence, and I want to know what type of strides it has made. But let's talk about your newest program, which is the summer program that you've just initiated. Tell us a little about that. The summer program will begin in the summer of 2014. It will consist of 3 courses, of which you can take a maximum of 2. It's designed for students from all across the U.S. in particular, not necessarily Armenian students. Everybody is welcome. Students who want to satisfy general education requirements, distribution requirements at their universities, and would like to do it on an Armenian-themed subject. And it combines classroom experience as well as field experience as part of the course. And the students going there would be able to apply that to their university course here in the U.S.? Usually, because AUA is an American accredited institution, it's accredited by the Western Association of Schools and Colleges, which is the same institution that accredits the University of California, for example. It's often possible to transfer units from AUA to an American university, as possible as it is from any other American university. You should check in advance with your institution. But of course it will be accepted at the UC system, right? Because you're affiliated with that. We are an affiliate of the UC system. It's still worth checking before one transfers. Okay, great. And another exciting venture you've started is your undergrad program that started, I believe, this fall. What is going on with that? How many students do you have enrolled, and where do you see that going? We have just under 300 students enrolled, which was our target for the program. We have 3 undergraduate majors, English and Communications, Computational Sciences, and Business, a BA in Business. We expect this program will naturally ramp up in the coming 3 years. We'll keep admitting classes of 300 students until the program ramps up to about 1,200 undergraduate students by 2017. So you started off as basically a graduate program in Armenia. How many students have graduated thus far? I think something roughly, yeah, up until this year it's been master's programs. So we've had students in 2-year master's programs. I think in the 22 years, approximately 2,500 students have graduated from AUA in master's programs. Given the economic situation, socioeconomic situation in Armenia, where are these 2,500 students now? Are they in Armenia working within the system, or are they abroad? According to our institutional research office, 75% of our graduates have stayed in Armenia. 25% of them have gone abroad.
Some fraction of those that have gone abroad may have gone abroad to get a higher degree, a PhD, and whether they'll come back or not, we don't know. But even with a 25% emigration rate, that is actually lower than the emigration rate of the general population in Armenia. So we'd like to say that a degree from AUA actually makes you more likely to stay in the country. So where are they? Are they working in the business sector? Are they in the political government realm? Or are they having their own businesses? It's a mixture. We have some graduates that do work in the government, many that have gone to either businesses or NGOs. We have some that are in other academic institutions as well. And what are some of the fields that you're doing in the graduate area? We have 8 different master's programs. We have a master's in political science and international affairs. We have an MBA degree in business. We have an LLM program, a master's degree in law. We have 2 master's degrees in engineering, industrial engineering and systems management, as well as computing and information sciences. And we have a master's degrees in teaching English as a foreign language as well. So generally, I have to tie this into the Armenian reality. Why would a student in Armenia decide to enroll in AUA? Especially now that you have an undergrad program. You have the other institutions, YSU and all the others that are there. Why would someone come to the American University? They would come, first of all, it's English language education. So those who would like an English language education at either the bachelor's or master's level, it's pretty much the place to come for that. The fact that it's accredited education, the institution is accredited in the United States, making it possible to often transfer units to other American accredited institutions or Bologna process accredited institutions such as are in Europe. All of those features make it an attractive place to come. Also, the style and structure of the university is that of an American liberal arts institution. There is faculty and student self-governance. We have student councils both at the undergraduate level and the graduate level. There is a faculty senate for academic affairs. The general structure of the university is the same as any other American. And the faculty, is it local? Is it called from different areas? Yeah, it's a mixture. Probably on the order of 50% of them are from Armenia, the other 50% are from abroad, including the United States and other parts of the world as well. Those who are from Armenia have, in almost all cases, had experience either obtaining a degree or also teaching at other institutions, either in the US or in Europe. And what made you go to Armenia? The opportunity and the challenge that I saw in AUA, I believe in its mission and what it can do for the country and the kinds of students that it can create to build an economy there that will create a healthy economic environment that people will be more inclined to stay and help build. I think our graduates have done and can continue to do a lot of good work along those lines. I'm going to pick on that point that you've made, because it seems that the Armenian reality right now, with its economy, with its government, with its corruption, it's very difficult to penetrate that oligarchic situation. How are your students going to be the agents of change in a society like that? Well, there are such agents of change, I think, scattered throughout many institutions throughout Armenia, and not just from AUA, but from other institutions as well.
certainly you can go throughout different levels of the government, in the ministries, and there are very well-intentioned, very hard-working people at, for example, at middle levels of management in all of these institutions that are working very hard and are not corrupt and are honest and trying to change things from within. And as I say, it's not just our graduates. There are many such people. It's not all corrupt. There are people working hard at it, and I think just chipping away at it, one person at a time, one decision at a time, is the only way to fix it. And I have met some of them at different ministries who are working at kind of like PR levels, both in the Prime Minister's office and the Foreign Ministry and elsewhere. The system, however, will it allow them to move beyond that? I think so. I'm certainly not saying that there's no corruption there, because no, I know there clearly is. But at some point, in any organization as big as a ministry, decisions are made at many levels of management, and it's a slow process. It's a gradual process. Unfortunately, oligarchy is a very stable form of government. But I think one decision at a time, these things will eventually change. It's interesting because AUA moved in basically very immediately after the independence, and it began to form as a viable education system. How has it impacted the entire education process in Armenia? I think in a number of ways. You're right. AUA was founded on the very day that Armenia declared independence, which was sort of a coincidence. In fact, it had been envisioned by its founders and by the University of California that it would be the first American university in the Soviet Union. And on the day it opened, in fact, Armenia declared independence. Over the years, there's been, I think, many influences of AUA and its graduates. I'll give one example. Armenia is a signatory to the Bologna process, which is European-style accreditation. And eventually, all of its public universities will be accredited in this way. Bologna accreditation is very similar to American accreditation. So they have consulted us on how to go about accrediting universities and establishing quality control at universities, because it's a process that we've already gone through. We were accredited in 2007 for 7 years for our first accreditation. And we have tried to help. The Armenian National Quality Assurance Group in the Ministry of Education we've worked with them directly. We've provided advice as best we can on that process, and we hope it will help. Very good. We'll continue our conversation with Dr. Boghosian after a short break. For over 60 years, Aldic Home has decorated Southern California's most beautiful homes with their incredible silk flowers and more. But during the holiday season, it becomes an incredible winter wonderland. Shop from over 50 Christmas trees, beautifully decorated with exquisite ornaments, ribbon, and Christmas floral. Our tree lot features over 50 of the finest artificial Christmas trees, ranging up to 12 feet tall. Come be inspired by the most beautiful display of Christmas in the country. There's no place like Aldic Home at Christmas. Ինչպես միշտ Remedy Liqueur-ը նորից զարմացնում է իր հաճախորդներին խմիչքների անհավատալի ցածր արժեքներով։ Remedy Liqueur-ում դուք կգտնեք ձեր ցանկացած խմիչքը նվազագույն գնով։ Remedy Liqueur-ը, որը գտնվում է Glen-Oaks-ի եւ Western-ի անկյունում, իր խմիչքների զանազանությամբ եւ արժեքների ցածրությամբ միշտ գոհացրել է ժողովրդին։ Remedy Liqueur-ի արժեքները անմրցակցելի են։ Այցելեք խանութը, կհամոզվեք։ Remedy Liqueur Salad-Master 316 տիտանիում վիրաբուժական փոխպատից միակ կաթսաները պատրաստված ԱՄՆ-ում։ Հնարավորություն զերծ մնալու մետաղի եւ կերակրի միջև կայացած քիմիական փոխազդեցություններից։
Յուրահատուկ ջերմակարգավորման միջոց, որը թույլ է տալիս պատրաստել կերակուրը եռման ջերմաստիճանից ցածր, հնարավորություն ընձեռնելով պահպանելու բոլոր վիտամիններն ու միներալները։ Salad Master, ձեր ընտանիքը արժանի է լավագույնին։ Ուշադրություն, ամբողջ երկրագունդը փնտրեք, լավագույն բեյքերին կգտնեք միայն Հոլիվուդի սրտի մեջ։ Սանսետի և Հարվարդի խաչմերուկում 99-ի հարևանությամբ, Մուշ Բեյքերի, ամենաթարմ և համեղ բորակի տեսականի, խաչապուրի, ժինգյալով հաց, տարբեր չափսերի լամաջոներ, լավագույն աճարական խաչապուրի, այցելեք, համտեսեք և համոզվեք, Մուշ Բեյքերի։ Գովազդային հոլովակների պատրաստման և տեղադրման համար զանգահարեք 818 667 3110։ Ուշադրություն, դեկտեմբերի 31-ին, նոր տարվա գիշերը, շքեղ և լուսավոր համերգային ծրագիր, Արմենչի, ուրախ տրամադրություն, հաճելի ժամանց և այս ամենը Carnival Cruise նավի ներսում, ինչպես նաև մասնակցությամբ Վարդան և Սիրանուշ Գևորգյաններ պարային ակադեմիա։ Հունվարի 1-ին, ծիծաղի անսահման երեկո, սիրված դերասան Վահիկի փորձառու ստախոսները ներկայացումը կբեմադրվի ձեզ համար 5 օր 4 գիշեր եւ այս ամենը Թայցյանց Travel ընկերության միջոցով 818 550 87 90 հեռախոսահամարով։ Diamond Paving ընկերությունը, որը հայտնի է հատակապատման իր բարձրակարգ ապրանքատեսակով, ձեզ է առաջարկում իր ծառայությունները։ Ընկերությունը ձեր բաքի, փադիոյի, լողավազանի, շրջապատող տարածքի հին եւ ճաքեր ունեցող բետոնյա ծածկույթը կվերանորոգի առանց քանդելու եւ ավելնոր ծախսերի, օգտագործելով բարձրորակ Paving Stone հումքը, որը ամուր է, գեղեցիկ, էկոլոգիապես մաքուր եւ մատչելի։ Ցանկության դեպքում կկատարվի ձեր իսկ նախընտրած դիզայնը եւ գույնը։ Diamond Paving, որակ, ճաշակ եւ հուսալիություն։ Զանգահարեք 818 261 6262։ S&G խանութսրահն առաջարկում է տարբեր ապրանքատեսակներ, ցանկացած գնի, սկսած 97 ցենտից մինչև բարձր արժեքի, տնտեսական եւ կենցաղային ապրանքների մեծ տեսականի, խոհանոցային պարագաներ, բազմատեսակ մանկական խաղալիքներ, նվերների փաթեթներ, բիժուտերիա, մատանիներ, ականջողեր, թևնոցներ, վզնոցներ միայն 99 ցենտ արժողությամբ։ S&G խանութսրահ գտնվում է Նորթ Հոլիվուդի, Վանովեն եւ Ուդման փողոցների անկյունում։ Հեռախոս 818 779 0201։ Welcome back. My guest this evening in the studio is Dr. Bruce Bogosian, the president of the American University of Armenia. Welcome back again. We've touched on some of the issues that impact the socio-political climate in Armenia, but let's move to talking about the life in AUA. What are the students experiencing on a daily basis when they enter your campus? The halls feel very much like any other American university of a similar size that you would go in here. We have classrooms in 2 buildings. The 2 buildings are connected by a transom. In all of our classrooms, there are blackboards or whiteboards. There is computer technology, including video projectors. They have a block schedule. They have classes they need to go to. They have distribution requirements, major requirements, etc. to fulfill. The hallways, especially now that we've essentially doubled our student population just from last year to this year. And it will double again between now and 2017. So the hallways are buzzing with lots of students. We have a library that students use to study. There are small rooms in the library that they can use for homework groups and study groups. It's the student lounges. We have a Center for Student Success in case students need help on different subjects, writing, for example,
The calculus requirements, the mathematics requirements are another common subject that they go to for tutoring and for help at the Center for Student Success. All of those things are there. We have a large cafeteria as well as a small cafe. With the growth of your undergrad program, are you looking to expand as far as the buildings are concerned, or you think you can be able to sustain them within the current campus? With the growth that I've described between now and 2017, in other words, the doubling that we've had just in the past year, coupled with another doubling between now and 2017, we can handle with the current classroom sizes that we have. If we need to look into dormitory space, if we start getting more international students, which we would like to encourage, both Armenian and non-Armenian international students, in fact, we may ultimately need dormitory space. Our library space, we doubled the size of the library about 1 year ago. We may end up needing more library space still. Cafeteria space, I think we can handle. Parking will be an issue at some point. We have to keep our eye on all Well, these all things. of these are certainly encouraging signs. Right before the break, you were talking about how the plan was to have the first American university in the Soviet Union, and then Armenia became independent. Tell us a little bit about the genesis of AUA, those people who came together to conceive it. Why were they throwing this net? Two of them, Dr. Armen Derkürehyan and Dr. Miran Akbabyan, came to Armenia in 1988 at the time of the earthquake. And they are both earthquake engineers, structural engineers, and they were there for that reason. While they were there, they were in discussions with academics, senior academics. In particular, one of them, Yuri Sarkisyan, the rector of the Polytechnic at the time, made the suggestion to start an American university in Armenia. Historically, I'm told that this was done over a meal of khash, that the suggestion was first as all made. Great as all great ideas come. They pursued this idea. They pursued it initially with the University of California, then with the Armenian General Benevolent Union. They brought in Dr. Stepan Karamadyan, who thought through the first business programs at AUA, and it became a reality in 1991. Right, and what is the funding process for the AUA? How does it fund its activities? A variety of different ways. We have an endowment whose revenues we used. It's part of it is invested with the University of California, for example, the other part with the Armenian General Benevolent Union. We have tuition, of course. We have grants and contracts that arise from research that's done at AUA. And all of these things contribute revenue streams that we use. Like any other university. Like any other university. And like any other university, we're always working hard to make ends meet. And what brings you to California? I visit California frequently because AUA's offices are in Oakland at the Kaiser Building, where UC's central offices are. Also, many of our donors live in California, and we have fundraising events in California from time to time. There is one tomorrow, for example, in Los Angeles. I hope it works out. Talk about the connection to UC. How much is AUA benefiting from that association? Approximately half of our Board of Trustees is our senior University of California administrators in UC operations. And as I mentioned, our offices in the US are in the Kaiser Building in Oakland. The current system-wide provost of the University of California is on our board. Two former system-wide provosts are on our board. A former vice chancellor of UCLA. So academics at that level
help us by keeping close watch on our academic programs, on the operations and the structure of the university. They've been a wonderful source of advice, certainly for me in my role. Are they directly involved in the academic process and the curriculum? Well, does it mirror the UC curriculum, I guess, is what I'm asking. It doesn't mirror the UC curriculum. We have our own faculty senate with its own curriculum committee that makes curriculum decisions. But the processes, sort of one step up, the meta processes of the university, are watched over by an educational policy committee of our board that consists of many of these senior UC academics. And do they have oversight? Do they come and visit and look at the progress? They do come and visit and participate often, for example, in our commencement activities, as well as making visits to the university to help and be sources of advice for us. So yeah, they're very helpful. Where do you see the university in the next 22 years? I hope that we can add more programs, degree programs, especially at the undergraduate level. I hope that we can add our first PhD programs in the coming years as well. And so that we essentially fill out our course offerings and our degree offerings to have a broad spectrum of undergraduate majors, our master's majors, and as well as a few PhD programs as well. For the master's program, are you also getting a lot of students from the other institutions in Armenia to come and get their graduate degrees from AUA after they finish their undergrad work? Yes, I think almost all of our master's students come from other institutions in Armenia. That has to be the case because they have to come into the master's programs with a bachelor's degree. And up until this year, we haven't offered a bachelor's degree. We have no bachelor's graduates yet. That will happen for the first time in 2017. So essentially, most of them, except for those that come from other countries, fit the demographic that you described. How can diasporans benefit from AUA? You talked about your summer program, but is there a way to encourage students from the diaspora to come and get a degree from there? Or are you doing active recruiting? We are doing some recruiting in the diaspora, and we do have some students from the diaspora, from the US and from elsewhere. In fact, you saw at least one in the film at the beginning. And certainly would like to encourage more of that. It is, as I said, an American accredited institution, and the tuition levels there are far lower than they would be at most American private institutions. We would also like to encourage students from other countries to come and study alongside of Armenian students. We give financial aid, full need and need-blind financial aid to Armenian students, and we give merit-based financial aid to foreign students, non-Armenian students from other countries as well that would like to come to AUA, because we want to try to get the best students from other countries to come study alongside Armenian students. Do you have a lot of them right now in the student population? I wouldn't call it a lot. We have some percentage of them. I think probably of the 300 students, less than 10%, maybe between 5 and 10% are from abroad. As in Armenians from abroad, or just? A mixture of Armenians from abroad and non-Armenians from abroad. At this point, probably about 80% of our students are from Yerevan and the surrounding areas. Maybe 15% are from the rest of Armenia and from Artsakh, and about 5 or 10% are from abroad. We would like to raise the percentages of both of those latter categories. We'd like to get more students from the Marses, more students from Artsakh and Javakh. We would like to get as well
more students, foreign students coming from abroad. What can the diaspora community members do for AUA or to be involved in the AUA process? There are many things. Those who would like to come for degrees, of course, are welcome, and we'd be happy to provide information about that. Our webpage is aua.am. Those who would like to help with academics, with teaching, or help in any other way are always welcome to contact us. And we're delighted to receive inquiries from many times from Armenian academics in the diaspora who are interested in becoming involved in AUA and elsewhere. I first started visiting AUA back in 2008. I had no idea where that was going to lead me at the time, but that's a story that I think many other academics from abroad follow. They become involved, they teach a course. The next thing you know, they get more involved, and it's helpful to us to have perspectives of academics from throughout the world. So we take advantage of those connections. How has your life changed since you've become president of AUA? Immeasurably, actually. It's been a wonderful experience living and working in Armenia, getting to know the faculty, the staff, and the students at AUA, making connections between AUA and other institutions in Armenia. It's been an amazing learning process like nothing else could be. Well, good luck to you. Before we close, is there something you'd like to add? We do expect that AUA will keep growing. We expect that we'll continue to increase our student body and our faculty in coming years, because we're ultimately quadrupling the size of our student body. We will end up in that same period of time probably tripling our faculty. So we're always looking for that kind of expertise, excellence in teaching, excellence in pedagogy, excellence in research, because we try, as a university, we try to do all those things. So the last point that you made, that we're always seeking help from the diaspora, is certainly there. I think AUA is in many ways one of the best gifts that the American diaspora has given to the Republic of Armenia. Okay, and I'm sure all of that is going to cost a lot of money. Are you also looking for some financial support to assist in that? Yes, certainly. We are always looking for financial support. That is why we do fundraisers in the U.S. from time to time. But you can go to aua.am, and it's very easy to donate by credit card online. And it's always helpful to us. Very good. Dr. Boghosian, thank you so much for coming to our studios, and good luck, and hope we'll bump into you in Armenia. I hope so as well. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure. And thank you for joining us. For more on the American University of Armenia, you can go to aua.am. Thank you for joining us tonight. Good night.